Dans un épisode précédent, nous avons analysé une vidéo de formation interne de la Watchtower. Dans cette mise en scène, Robbie Friend, un jeune témoin de Jéhovah, se confesse auprès de ses responsables et leur demande de l'aide. Robbie entretient depuis plusieurs semaines une relation secrète avec une jeune femme non témoin de Jéhovah, qui pour ne rien arranger vient de tomber enceinte. D'abord sous le choc, les trois anciens, Mike Sharp, Greg Anderson et George Elderman, vont se ressaisir, suivre les directives de la Watchtower et décider froidement d'excommunier Robbie. Eh bien cette vidéo a une suite. Robbie a décidé de faire appel, il ne veut pas être excommunié. Nous allons donc voir comment fonctionne la cour d'appel interne des témoins de Jéhovah. La vidéo a été découpée en 3 parties, et puisqu'elle est en anglais, des sous-titres ont été ajoutés. À la fin de la vidéo, nous reviendrons sur quelques changements apportés récemment à la pratique de l'excommunication et officialisés dans la tour de garde d'août 2024. Accrochez-vous, c'est parti. Robbie didn't waste any time in sending a letter appealing our decision to disfellowship. He simply says, "Dear brothers, in my heart I know I am repentant. Therefore I wish to appeal the decision to disfellowship me. Robbie Friend." I feel bad that another group of brothers will have to take the time to consider the evidence again. The decision was so obvious. I kind of thought Robbie might appeal, so I went ahead and carefully read over KS10 on the subject. The point is made that an appeal hearing should be arranged even if there does not seem to be a valid basis for doing so. Guess we need to call the circuit overseer so he can select an appeal committee from the circuit elders. Yes. In fact, could one of you brothers stay back so that we can give him a call right away? I believe he'll be home from the congregation he's serving in just a few minutes. I can stay back. George, you take your good wife home and get a good night's rest. Thanks. I won't argue with that sage bit of advice. Good night, brothers. Sure. Hello, Mike Sharp. Hi, Mike. This is Tom Wiseman. Are you in a place where we can talk privately? Yes, in my office with the door closed. I got a call from the circuit overseer, and he's appointed an appeal committee for the Robbie Friend case. I'll be serving as chairman. Thanks for the call. Steve Adams is on the committee, and so is Bob Williamson from Niceville. Good to know. We'll need to see the S-77 report and any notes or other related paperwork, and then meet with your committee to discuss the case. I have the completed S-77 form here and a few notes that Brother Elderman and I took during the judicial hearing. Will you be at your meeting this Sunday? Yes, I plan on it. Then I can swing by your hall after service and hand-deliver the paperwork for you brothers to review. That would be great. I told the other brothers to reserve Sunday evening for us to review the case at my hall, so good timing. If your committee is available to join us about 7:30, that would be perfect. Let me check with the others. I can let you know if that works when I give you the paperwork. I'll be there tomorrow about 12:30. Fine. Also, I checked, and the appeal committee can meet with Robbie and your committee as early as Monday evening, if that works for everyone. We're thinking of your Kingdom Hall, since it's closer for the majority. Sounds good. I'll verify it with the others and let you know. Do you want me to check with Robbie? That would be fine. See you tomorrow with the paperwork. Bye. Le dossier de Robbie va donc être examiné par un deuxième comité, un comité d'appel, composé de Tom Wiseman, Steve Adams et Bob Williamson. Vous aurez noté que le tribunal des témoins de Jéhovah ne fonctionne pas comme un tribunal classique. D'abord, Robbie n'a pas d'avocat. Il est contraint de se défendre tout seul. Il n'a pas non plus accès au livre des anciens, intitulé Paître le troupeau de Dieu, ou KS10, qui détaille les lois et les sentences applicables au sein du mouvement. Par ailleurs, dans la plupart des systèmes judiciaires, les juges d'un procès en appel ne peuvent pas échanger avec les juges du premier procès. La cour d'appel doit pouvoir rester neutre et produire un jugement impartial, sans influence extérieure. Ce n'est pas le cas chez les témoins de Jéhovah, puisque les anciens peuvent échanger entre eux sans aucune contrainte. Il est même suggéré au comité d'appel qu'il ferait bien de ne pas trop s'écarter de la décision prise en première instance. Le livre des anciens, version 2024, affirme au chapitre 17, je cite,
Le comité d'appel ne doit pas donner l'impression qu'il est là pour contester ce qu'a fait le comité de discipline religieuse. Le comité d'appel doit bien comprendre qu'une procédure d'appel ne signifie en aucun cas qu'on ne fait pas confiance au comité de discipline religieuse. Le comité d'appel ne perdra pas de vue que le comité de discipline religieuse connaît certainement mieux la personnalité et le parcours de l'accusé. Fin de citation. Avec ces éléments en tête, passons à l'audition. Hi, Robbie. You doing okay, considering the circumstances? Yeah, I'm okay. The other brothers are discussing something. They will probably be ready in a couple of minutes. It's a couple of minutes before 7. Steve, can you say another prayer, asking for wisdom and to help us have the Christ-like spirit during the hearing? Sure. We're ready if you brothers are. And you must be Robbie Friend. I'm Tom Wiseman. I know your father, but I guess I never saw the two of you together. I enjoyed your talks at the convention this summer. Thank you for taking the time to come. Robbie, I'm at the other end of the table. You can sit to my right. Help yourself to a seat, brothers. Robbie, this is Steve Adams, and this is Bob Williamson. Hi, I'm with the Niceville congregation. The circuit overseer asked us to serve as the appeals committee to hear your plea. Thank you for taking the time to be here. We've read the report filled by the Judicial Committee, so we're familiar with what you admitted took place. Since you confessed to committing fornication on more than one occasion, it's clear that there were scriptural grounds to forming a Judicial Committee to meet with you. Do you understand that? Yeah, I committed fornication on more than one occasion. Robbie, another aspect of our assignment is to ascertain whether you were repentant at the time of the initial hearing or not. So first, maybe we can ask you to explain your basis for appealing the decision. I'm a little nervous. I wasn't expecting the first committee to be here. Is that really necessary? We can certainly understand your nervousness. But this is the arrangement, and it's really for the benefit of all. If the elders feel that your earlier testimony is being changed, they can let that be known, and we can address it. On the other hand, if you feel at some point that they've altered their thinking since the last hearing, we can address your concern. Since we're all here together, helps to keep things clear in all our minds. We might just mention, Robbie, that this appeal process is actually a loving provision from Jehovah's organization. It is to ensure that something was not missed or overlooked by the original committee. And this is the way they have directed it be handled, so that everything is open and above board. Be assured, you will get a complete and fair hearing. After all, that's why we're here. Thanks. I understand. It is a kindness on the organization's part. I appreciate it. And I don't have anything against these brothers. I really don't. But I just feel like things got out of control when we met together. They used a series of calculating questions to trap me into confessing what I did. After that, it was like they just slammed the book shut on me. They called me back into the library and disfellowshipped me. It was all over in no time. They didn't give me time to break it off with the girl, no time to think it through more. It was like a slam dunk decision and the game was over, and I was the loser. Robbie, in your letter, you said, "In my heart, I know I am repentant." Can you explain that aspect for us, please? As I said, I feel I am repentant. I know in my heart of hearts that I've hurt Jehovah. And I've prayed constantly the last 2 days
that he forgive me as he did David. I'm not a threat to the congregation. I read the 51st Psalm, where David prayed for a pure heart, and I've asked Jehovah that I can have the same. And then I got to thinking more and more about David. He not only got Bathsheba pregnant, he was responsible for killing her husband. That was pretty bad. But Jehovah mercifully kept him in his favor. David wasn't taken off the throne. He wasn't banished from his friends. He wasn't quarantined or disfellowshipped from true worship. Jehovah extended him mercy. Brothers, that's all I want. I'm just asking that you brothers please look at me through the eyes of Jehovah. Show me mercy like he did to David. Please, I beg you, be kind and loving to me and my family like Jehovah was to David. Robbie, we do want to look at your situation through the eyes of Jehovah. So we have to ask ourselves, why? Why did Jehovah show mercy to David? Let's look again at Psalm 51. As we read verses 1 through 4, we'd like you to begin thinking about your feelings and attitude a few days ago when you were meeting with the brothers. And please remember also that was 2 or more months after your first act of wrongdoing. As I read verses 1 through 4, ask yourself if the brothers would have gotten this same impression from you, not today, but at the hearing last week. It says, "Show me favor, O God." Cette partie suscite plusieurs réflexions. D'abord, ce qui surprend par rapport à une procédure judiciaire classique, c'est que le premier comité, en plus de discuter au préalable avec le comité d'appel, assiste également à l'audition. Robbie se retrouve donc non pas face à 3 nouveaux juges, mais face à 6 juges, dont 3 qui l'ont déjà condamné. Mais Robbie ne se démonte pas et sa défense est plutôt solide. On peut même développer son raisonnement sur le roi David. David était le roi d'Israël, choisi par Yahvé, et il n'a pas avoué ses crimes avant d'être découvert. Robbie est venu, lui, volontairement confesser sa faute. De plus, Robbie est célibataire, il n'est pas marié. De son côté, avant sa rencontre avec Bathsheba, le roi David avait déjà au moins 7 femmes et un nombre indéterminé de concubines. Mais ça ne lui suffisait pas. Alors qu'Israël était en guerre et qu'il aurait dû être sur le front, David se promène à Jérusalem, dans son palais, à l'affût d'une nouvelle conquête. Quand il aperçoit Bathsheba, et alors qu'il sait qu'elle est la femme d'un de ses fidèles guerriers, Uri le Hittite, David envoie des gens la chercher et couche avec elle. Est-ce que la relation était consentie? Est-ce que David s'est senti libre d'abuser de son pouvoir et de prendre la femme d'un non-israélite? La Bible ne le dit pas. Ce que la Bible dit, c'est que dès qu'il est informé de la grossesse de Bathsheba, David rappelle Uri du front et tente de le faire rentrer chez lui par tous les moyens, espérant qu'il ait des relations avec sa femme, ce qui pourra justifier sa grossesse. Mais Uri, par loyauté envers ses compagnons de guerre, refuse de rentrer chez lui. Voyant que son plan échoue, David, qui n'écrit pas que des psaumes, ordonne dans une lettre au général Joab de placer Uri en première ligne et de faire le nécessaire pour qu'il soit tué par l'armée ennemie. Alors que les actions préméditées de David méritaient la mort selon les lois bibliques, Dieu fait preuve de miséricorde et décide de le garder en vie et de ne pas lui retirer la royauté. Est-ce que les actions de Robbie sont comparables de près ou de loin à celles de David? Si Dieu a fait preuve de miséricorde envers David, alors pourquoi Robbie est-il obligé de quémander la miséricorde des hommes? À vrai dire, l'objectif du comité d'appel n'est pas d'appliquer la miséricorde divine, mais simplement d'évaluer arbitrairement si le niveau de repentance est proportionnel à la gravité de la faute. Et même si Robbie semble un peu plus repentant lors de son appel, ce qui lui est reproché, c'est son attitude lors de la première audition. Les dés ne seraient-ils pas pipés? Pour en avoir le cœur net, passons aux délibérations et à l'annonce du verdict.
I agree with both of you. I'm comparing what we reviewed in chapters 5 through 7 of KS 10 and how the Judicial Committee handled the case. There's no serious flaw in how they arrived at their decision. And then hearing Robbie's and the committee's further comments was helpful. Robbie's spirit and demeanor tonight were evidently very different from the original hearing. And Robbie finally admitted during our discussion that his attitude was different now than it was then. Either the discipline is starting to work, or he's a very good actor. For the sake of our discussion, we had best assume that the discipline is working and that he is intent on mending his relationship with Jehovah. Yeah, I agree. We don't want to say or do something that could make it more difficult for him to return to Jehovah in time. Yeah, good. Okay, we'll invite them back in and inform Robbie that we accede to the decision of the Judicial Committee. So, the disfellowshipping stands. Robbie, we reviewed the report again and have given consideration to all that was said in our discussion tonight. All three of us agree to let the Judicial Committee's decision stand. So the disfellowshipping will be announced. Not this Thursday, but instead the following Thursday at the service meeting. Do you understand? I understand. As a committee, we want to commend you, Robbie. From the description of your disposition at the original meeting and what you ended up acknowledging at this meeting, your response tonight was very different than what you displayed last week. We want you to stay focused on Jehovah's qualities of justice and mercy. Jehovah is watching and looking for any and all indication that the way you expressed yourself tonight will be a continuing process. You still have access to Watchtower Library, so there's plenty of information for you to research and meditate on. This is a reference to a chapter in the Jeremiah book that we studied last year. Read it again. Jehovah wants you to come back. Thank you. Earlier, the brothers explained what steps you need to take to be reinstated. Keep coming to the meetings, and feel free to get any publication you need for yourself from the brother behind the literature counter. Any other questions, Robbie? No, I guess not. Do you want one of us to drive you home, or do you feel up to driving yourself? I'm okay. I'll remember what you said. Good. We need a few minutes to meet with the brothers here. You have their numbers if you have a question later on, don't you? Yeah. Bye, Robbie. I'll let your dad know when the announcement will be. Okay. Thank you, brothers, for your time and the way you handled the matter. We're happy to be of help. We have your report here. Since he didn't contest our decision, we just need to add the date the announcement will be made. Sounds good. I'll conclude with prayer. Sans surprise, au bout de cette procédure bureaucratique jouée d'avance, le comité d'appel téléguidé par la Watchtower confirme l'excommunication de Robbie. Dès que l'annonce publique sera faite, lors d'une réunion du mouvement, Robbie sera ignoré, boycotté par les membres de sa famille et ses amis témoins de Jéhovah. Comme évoqué dans une précédente vidéo, la pratique rigide de l'excommunication par les témoins de Jéhovah leur vaut quelques déboires judiciaires, notamment en Norvège. Le représentant norvégien du mouvement, Jørgen Pedersen, déclarait ceci en 2022. Actuellement, nos subventions sont suspendues
alors que plus de 700 communautés religieuses continuent de recevoir une aide de l'État. Cette décision est anticonstitutionnelle et il s'agit d'une attaque sans précédent contre la liberté de religion en Norvège. Avec l'aide du nouveau Bureau pour la défense de la liberté de culte, nous déposons des recours juridiques. En même temps, nous nous efforçons de maintenir le dialogue avec les autorités gouvernementales et nous prions pour que la situation puisse se résoudre à l'amiable. Apparemment, les prières pour que la situation puisse se résoudre à l'amiable n'ont pas été suffisantes, puisque l'État norvégien a confirmé son jugement en 2023 et en 2024. Mais vous serez heureux de savoir que le 24 octobre 2024, Jørgen Pedersen a envoyé une lettre à l'État norvégien pour récupérer l'enregistrement officiel des témoins de Jéhovah et les subventions qui vont avec. Dans cette lettre, que vous trouverez en description de la vidéo, Pedersen informe que les témoins de Jéhovah ont revu leur pratique de l'excommunication et que l'ajustement doctrinal a été publié dans le numéro de la Tour de Garde d'août 2024. Je cite : « L'excommunication de la congrégation reste une mesure de dernier recours. Avant d'envisager l'exclusion de quelqu'un, les anciens tiendront plusieurs réunions avec la personne ayant commis un péché grave, afin de l'aider à rétablir sa relation avec Dieu. » Fin de citation. Combien de réunions seront désormais nécessaires avant de renvoyer un adepte comme Robbie ? Est-ce que les témoins de Jéhovah qui ont été expulsés un peu hâtivement vont être réintégrés et obtenir des excuses ? Est-ce que le fonctionnement du comité d'appel est maintenu en l'état ? La lettre ne le dit pas, et il faudra attendre une nouvelle version du livre des anciens pour savoir le sort qui sera réellement réservé aux adeptes. En attendant, selon la Tour de Garde d'août 2024, les témoins de Jéhovah fautifs ne sont plus exclus, ni excommuniés, mais renvoyés de la congrégation. Les anciens qui jugent ne forment plus un comité judiciaire, ni un comité de discipline religieuse, mais simplement un comité d'anciens. À vrai dire, ces changements de sémantique ne changent pas grand-chose, et sont aussi efficaces que du mascara sur un cocard. Pour preuve, la suite de la lettre affirme : « Nous rappelons que les témoins de Jéhovah croient en ce que la Bible enseigne, à savoir que les croyants doivent limiter leur contact avec une personne exclue ou ayant quitté la congrégation. L'étendue exacte de cette restriction dépend des circonstances personnelles de chacun et de leur conscience. Quelle que soit la situation, les témoins de Jéhovah pensent que la Bible encourage à montrer amour et respect pour tous, y compris ceux qui ont partagé la même foi par le passé. » Fin de citation. Cette affirmation est complètement fausse. La restriction de contact avec les personnes excommuniées ou retirées des témoins de Jéhovah n'est pas laissée à l'appréciation des adeptes. Le livre des anciens stipule qu'un témoin de Jéhovah peut toujours être excommunié à son tour s'il fréquente sans nécessité des personnes excommuniées ou qui se sont retirées volontairement. Et en termes d'amour et de respect pour les anciens adeptes, voici ce que déclare la Tour de Garde du 15 juillet 2011. Les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Jéhovah nous demande d'éviter tout contact avec eux. Fin de citation. N'y a-t-il pas de quoi s'interroger sur la sincérité et sur la stratégie de la Watchtower ? Dans les deux vidéos mettant en scène Robbie, vous aurez peut-être noté qu'à chaque fois, un ancien lui donne un post-it avec des références à méditer. Alors, au terme de cette vidéo, voici un petit message à méditer à l'attention des responsables des témoins de Jéhovah. So why don't you kill me? Double barrel buckshot. Son.